Yeah. So yesterday we have seen some like how to extract an Excel file and how to how to extract the data from an Excel file. Man Excel file నుంచి ఎలా extract చేయాలో చూసాము. So how you perform a basic transformation. So basic transformation ఎలా perform చేయాలి. So then we loaded the data and modeling చేసే model లోకి enter అయ్యాం. Then we loaded it into the report and we created a report, right? So also we had discussed about some assignment, right? So we'll try to do quickly see this assignment and we'll jump into the next set of the thing. Okay, so let's see. So what I was trying to say ikkada man chudandi, so the same thing I was trying to say here as well. Nenu ikkada em cheptunnanu, so where I was trying to understand you to get the data from this Excel file, right? The Excel file nunchi data ni తీసుకురమ్మంటున్నాను. So that is where I was trying to understand you. So let's do it quickly. So get the data from that Excel. So Excel file, I'll try to go here. Financial sample, select it, and I'll open it. So what he was saying that launch the Power BI and get to the external group ribbon, get the data, then Excel, browse the sample Excel file. Yes, we are trying to go for sample Excel file. So financial sample skin in vellanu. So where I will try to check box నాకు డేటా ఏదైతే ఫినాన్షియల్స్ లో ఉందో డేటా, సో వేర్ యూ కెన్ సీ హియర్, రైట్? మనం క్లియర్ గా ఫినాన్షియల్స్ డేటా శాంపిల్ ని తీసుకున్నాము, సెలెక్ట్ చేసాము. సో ఇట్ విల్ సే ఏబుల్ టు షో యూ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. మన కాలమ్స్ అనేది చూపిస్తుంది చూడండి. సో సెగ్మెంట్, కంట్రీ, ప్రొడక్ట్, డిస్కౌంట్, సో డిఫరెంట్ కాలమ్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా లోడ్ అయినాయి. సో వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ లోడెడ్. What he was saying, the next step, what he was saying, let's go and understand. So do you want to load them or not? Yes, I want to load it. Okay, so meanwhile we'll try to check that what is the step he was trying to say, the next step. Let's scroll a bit here. So apply చేసి let's see చూసి ఎడిట్ క్వెరీ విండోలోకి వెళ్ళి దాని యొక్క డేటా టైప్ హోల్ నెంబర్ లో ఉందా లేదా చెక్ చేద్దాం. Same steps ఇక్కడ మనం step by step follow అవుతున్నాం. So step by step I clicked on the data to get the data loaded. So we need to go once it is get loaded. So load అయిపోయింది, seems to be get loaded. So then we'll jump into edit query window. సో ఒకసారి లోడ్ అయిన తర్వాత ఎడిట్ క్వెరీ విండోకి వెళ్ళాలి అంటే, సో దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్. సో వేర్ యూ కెన్ సీ హియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా చూడండి. సో దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ నోన్ యాజ్ అ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా వేర్ యూ కెన్ గో హియర్, క్లిక్ ఆన్ ఇట్. సో దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ టు గో టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా. మీన్స్ మనకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేయర్ తర్వాత కాకుండా మనం టచ్ చేయకుండా వచ్చేసి లోడ్ చేసేసిన తర్వాత, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో అగైన్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ విండో or a Power Query editor window కావాలి అనుకుంటే you can click on here. మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేశారంటే సో అగైన్ యూ విల్ జంప్ ఇన్ టు దట్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ విండో. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ విండోకి మళ్ళీ జంప్ ఇన్ అవ్వచ్చు. సో వాట్ హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే ఈస్, సో ఇక్కడ ఇయర్ అనే కాలం ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని ఏ డేటా టైప్ లో ఉండాలని అంటున్నాడు. సో దిస్ ఈస్ అ టెక్స్ట్ డేటా టైప్. ఇట్ వాస్ క్లియర్లీ సేయింగ్ ఏబిసి. సో ఏబిసి అంటే ఇట్ వాస్ అ టెక్స్ట్ డేటా టైప్.
this is in the form of text data type, so it is valid, right? Ivanni text data type lo unnai valid. So idi decimal date, number, month name, so it should be in the a format lo undali antunnadu. Whole number, already it is whole number, so our transformation already perform ayindi. So where you can see that advanced editor lo మనం జనరల్ గా చెక్ చేస్తే m language లో చూడండి the language how it is writing. సో వర్క్ బుక్ అనేది ఈ కంటెంట్ నుంచి తీసుకొస్తుంది. ఈ కంటెంట్ చూస్తే దిస్ ఈస్ ద పాత్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ వాస్ బ్రింగింగ్. ఈ పాత్ నుంచి మనకు ఈ షీట్ ని సెలెక్ట్ చేసాం. ఆ షీట్ ని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ షీట్ నుంచి వచ్చిన డేటాలో ఉన్న సిగ్మెంట్, కంట్రీ, ప్రొడక్ట్, డిస్కౌంట్, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా సో డేటా టైప్స్ అలైన్ అయినాయి అకార్డింగ్ టు దట్. సో డేటా టైప్స్ అలైన్ అయ్యి ఫైనల్ గా డేటా టైప్స్ అన్ని చేంజ్ చేసి మనకి ఫైనల్ అవుట్పుట్ గా ఓకే వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ టేకెన్ కేర్. లేదు ఇది టేకెన్ కేర్ చేయలేదు అంటే సో దెన్ వీ కెన్ ఆల్సో క్లిక్ ఆన్ ఇట్. సో దీని మీద క్లిక్ చేసి మనకు కావాల్సిన డేటా టైప్ తగ్గట్టు మార్చుకోవచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ద డేటా టైప్ యూ వాంట్ టు చూస్ ఇట్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ చూస్ ఇట్. ఆర్ ఎల్స్ రైట్ క్లిక్ చేసి తనన్నట్టు రైట్ ఇన్ దట్ విండో రైట్ క్లిక్ change type where you can see that it's already ticked with the whole number tick అయింది. So you can always see that is it which data type అది తీసుకుంది అనేది. So where you can see that it is completely set as a whole number. Okay, so then what he was trying to say, simply say that close and apply if the changes are there. Right now we have not made any changes, so that I was saying that even close and apply. So then he was trying to say that what is the next step to be performed. So next step ఏంటి అనేది పెర్ఫామ్ చేయాలని చెప్తున్నాడు. సో హోల్ నెంబర్ గా పెర్ఫామ్ చేశాక క్లోజ్ అండ్ అప్లై చేయమన్నాడు, చేశాను నేను. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు పెర్ఫామ్. సో హీ వాస్ సేయింగ్ దట్ వన్స్ యూ పెర్ఫామ్ క్లోజ్ అండ్ అప్లై, సో తను ఏమంటున్నాడు, సో యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ మెజర్స్. సో యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ మెజర్స్. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద మెజర్స్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్. ఓకే, సో సో వాట్ ఎవర్ ది బ్యాక్ ఎండ్ లైక్ ఎడిట్ క్వెరీలో మనం రాసే లాంగ్వేజ్ ఏమంటున్నాం అండి, M language. It's known as a mashup language. Whereas if you want to write some calculations for the business కోసం మనం రాసే ఫంక్షన్స్ ని ఏమంటాం అంటే DAX functions అంటాం, డేటా అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓకే, సో లైక్ బిజినెస్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి కదా, సో వేర్ వి యూజ్ ఇట్ టు డూ ఫర్ రిపోర్టింగ్, అంటే ఫ్రంట్ రిపోర్టింగ్ సైడ్ మనం రాసే ఫంక్షన్స్ ని డాక్స్ ఫంక్షన్స్ అంటాం, డేటా అనాలిసిస్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. లైక్ ఎక్సెల్ లో మనం ఎలా అయితే ఫంక్షన్స్ రాస్తామో, సో క్యాలిక్యులేషన్స్ కోసం ఫ్రంట్ ఎండ్ లో, సో వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ డాక్స్ ఫంక్షన్స్. అండ్ హీ వాస్ సేయింగ్ దట్ హీ వాంట్స్ టు క్యాలిక్యులేట్ సంథింగ్ లైక్ రెవెన్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. సో హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రెవెన్యూ. సో రెవెన్యూ అనేది సో మెజరబుల్ వాల్యూ కాబట్టి he wants to create two measures. Okay, అంటే what he was trying to say here, he wants to create two DAX formulas. Simply he was saying that okay, please use these formulas to create a two measures for me to measure the revenue. So when you see here, so DAX formulas low, so it was I will go with the DAX formula, but just I was trying to say, see here, so sum of sales అనేది, so he was trying to filter for the financial year of 2010 comma financial year 2013, and means he was calculating only revenue for 2013. So where we could choose the sum of sales for financial year 2014, means he was calculating only for 2014, means he was trying to create two measurable values for us. అంటే లైక్ సేల్స్ ఏదైతే ఉందో దాని సేల్స్ ని టూ డివైడ్ చేశాడు. సో 2013 కి ఒక సేల్స్ రెవెన్యూ ఎంత, 2014 కి రెవెన్యూ ఎంత అని. సో ఓకే, సో హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు ఆస్క్ us to create these two formulas for us. సో మనకి సో సింప్లీ ఐ విల్ ట్రై టు కాపీ దిస్ ఫార్ములా. ఓకే, నేను ఫార్ములా కాపీ చేసి వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు గో టు హియర్ అండ్ click on here new measure. So measure ఉంది కదా, so either you can go for that or else right click on this table. ఈ టేబుల్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసినా there will be an option of new measure. So either you can go here calculations మీదకి వెళ్ళి, so my option always will be like this. సో ఎందుకంటే ఏ టేబుల్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాను చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది. సో వేర్ ఐ క్లిక్ ఆన్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ సే ఇట్ as a new measure. సో ఎప్పుడైతే నేను న్యూ మెజర్ అని క్లిక్ చేశానో, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు ఓపెన్ ఎ ఫార్ములా బార్ హియర్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు రైట్ మై మెజర్, ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఫార్ములా కాపీ చేశానో
దాన్ని like place చేయడానికి, so we'll have a open a formula bar open అవుతుంది. So where I will use that formula bar, so that I can write my measure there. I can place my measure there actually. So I can place my measure there, where you can see that it came with a thing measure here. So మీరు list లో చూస్తే, so this is the formula bar it came. So ఇక్కడ formula bar వచ్చింది. So simply I will try to paste it into that formula bar. So automatically it will columns which are there, population of column. అక్కడ దీంట్లో ఉన్న కాలమ్ ని ఆటోమేటిక్ గా పాపులేట్ చేసింది. సో అంటే ప్రీవియస్ కాలమ్ ని సరిగ్గా డిటెక్ట్ చేయలేదు. సో దట్ నేను ఏం చేస్తాను, సేల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ రిమైన్స్ ద సేమ్. ఓకే, సో అంటే జస్ట్ ఐ విల్ రిమూవ్ దట్ పర్టికులర్ కాలమ్. నేను ఆ కాలమ్ రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ రాశాను. సో వేర్ ఇట్ వాజ్ అడ్జస్టెడ్ పర్ఫెక్ట్లీ అండ్ ఇట్ వాజ్ పికపింగ్, అంటే ఇక్కడ ఏదైతే సేల్స్ అనేది ఉందో దాన్ని తీసుకుంది. సో ఐ సెడ్ ఓకే. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ వీ నీడ్ టు డూ ఫర్ అనదర్ ఇయర్ ఏంటంటే 2014. సో మళ్ళీ ఇదే ఫార్ములాని సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకొక ఇయర్ కి రాయాలి. సో వాట్ చేస్ ద ఇయర్ 2014 కి. సో వై ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు డూ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ ఈస్, మనకు ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది, సో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్. సో ఇప్పుడు మనం సేమ్ థింగ్ ని వీ నీడ్ టు డూ ఇట్ ఫర్ 2014 మీన్స్ సేమ్ థింగ్ వేర్ వీ నీడ్ టు క్లిక్ టేబుల్ మీదకి వెళ్తే, సో దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ వేర్ యూ కెన్ క్రియేట్ మెజర్. సో ఇక్కడికి వెళ్తే, సో వెన్ యూ క్లిక్ హియర్, సో దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ ఆఫ్ న్యూ మెజర్, రైట్? సో మనకి ఇక్కడ మెజర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. సో by a map he was trying to say country is there, gross sales is there. He wants to see in the form of which map andi, field map ద్వారా చూడాలనుకుంటున్నాడు. So he was trying to see via field map. So this is what he was trying to say, right? He was saying that field map ద్వారా చూడాలనుకుంటున్నాడు. So he wants to see, so what he was trying to see. So ikkada they have given clearly, right? Country, gross sales. So let's jump into our Power BI file. So we'll try to pick up a field map. So let's see, let's pick up some field map here. So field map anedi, so when you hover here, this is the known as a field map. So click on it. So where you can explore. So let's say field map is there. So nenu explore chesukolante, I can hover on each and everything. It will show me the names. Chudandi. So what type of map it was, or chart it was, visualization. Okay, a type of visualization enti anedi manaki hover chesina ventane it was trying to show us. This is how I got the field map. So what are the things that are there here? So map lo manaki emunnadi ante location, from where, legend is something like coloring, latitude, longitude. So what more we have? Tooltip. Okay, so what he was saying that location, he was saying that country, because మనకు latitude longitude లేదు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను, either you can go with latitude longitude. మీకు latitude longitude ఉంటే డైరెక్ట్ గా latitude longitude వేయొచ్చు. సో ప్రస్తుతానికి మనకి latitude longitude లేదు కాబట్టి I have a location. I was directly bringing the location. సో నేను లొకేషన్ ప్లేస్ చేశాను. సో I was trying to place the location. So let's see location, and as well as in order to see the data gross sales, I'll try to show it in the tooltip, which is hover. I want to showcase that tooltip as well. Okay, so it has to populate the country. So what is the countries we have? So we have different countries information. So it was a need to show the countries via map. Okay, so what are the countries we have? So it has to show that countries. So let me see. So what are the countries? Need kavalante table మీద place చేసి చూడొచ్చు. What are the countries we have listing? So let's place some table as well in order to see what are the countries we have. Okay, so let me pull country. Okay, so let's say, let me pull some country as well. So country place cheddam ikkada. So where you can see some country as well as a
gross sales, right? Gross sales. So is the place where. So these are the different countries we have. This is the amount we have. So to see it very clearly. So that is what we are trying to show in the graph as well. So countries shouldn't be highlight any. So when I hover it, so it was trying to show you the value. So a country కి ఎంత వాల్యూ అనేది క్లియర్ గా చూపిస్తుంది. So this is the place where you can see that each country how much is the amount, and I was trying to represent the same thing in the form of a table as well. Like it's general గా వాడు అడగలేదు, just I was trying to show you. So in order to understand more about a thing. Okay, so what are the different things we have in a visualization? Let's say ఒక visualization వేసామంటే where you can see that a format painter is there. అంటే ఇక్కడ ఒక బటన్ ఇది ఒకటి ఉంది, రైట్, వేర్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ ఫార్మాటింగ్ అంటే కలర్ చేంజెస్ కానీ ఏమైనా చేయాలి అన్నా వీ కెన్ గో విత్ చేంజింగ్ ద కలర్స్. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద కలర్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటూ రెడ్ కలర్, ఆర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ కలర్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ ఇంటూ రెడ్ కలర్, I can change it. Okay, so I can change it to any color. So red color కావాలంటే రెడ్ కలర్, సో ఏ కలర్ అయినా చూస్ చేయొచ్చు. Right, so formatting changes ఏమైనా చేయాలి అంటే, so where you can clearly call out the formatting changes here, right? So మీరు formatting changes అన్ని కూడా ఈ format tab లో you can always perform the formatting changes whatever you want to do it. Okay, so likewise, so when you see here there are different options we have. So you can always control the title, background color, ఇవన్నీ కూడా మీరు చేయొచ్చు. So where do you can have that things. Okay, let's go to the next one. So what he was trying to understand, what is the next chart he was saying. So we are done with the field map. Man field map 30 we are done. So next we are going to the next type of visualization, what he was trying to understand. Next type of visualization em adugutunnadu chuddam. So what is the next visualization he was asking? So we got that. So next visualization is something like a date, discount and gross sales. He was trying to use these three columns. So date, discount and gross sales 30, he was trying to give us the clustered combo chart. Clustered combo chart use cheyamantunnadu. So where I was trying to say clustered combo chart means, so he chose this one. So second line low, he was trying to say combo అని ఎందుకన్నారంటే it's a combination of both the things like line and column values. So let me quickly jump here. Okay, so 1 2 3 4 first line low, second line low, this is the place where you can see that a clustered combo. So that is what he was saying that. So చూడండి, so he was saying why combo అని ఎందుకన్నారంటే it's a combination of one or more chart. Okay, so combination of line chart and a stacked chart, where you can see that line chart with clustered chart. Stacked ki line ki difference enti ante, so line ki line is something like a normal line, but when I say stacked, let me show you. So let me place both the things. నేను రెండు place చేస్తాను. So we'll try to understand what is the difference between these two things. Okay, so let me place both the charts, clustered combo as well as combo chart, and ఎందుకన్నా అంటే it's a combination of one or more chart. And the line chart unnadi, you can see that bars also there, right? So let me use this both the charts use chesi same combination key. So we'll try to discuss. He was saying that access lo date kavali, gross sales is a column values and line values is discount. So what I was trying to say is, okay, so manaki date అనేది యాక్సెస్ లో కావాలి అంటాడు. సో వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు ట్రాక్ ద యాక్సెస్ ఆఫ్ డేట్, అంటే యాక్సెస్ వైజ్ అంటే సో వేర్ ఎక్స్ యాక్సెస్ యూ వాంట్ టు సీ ద డేట్. సో డేట్స్ వైజ్ హీ వాంట్స్ టు ట్రై టు సీ. సో డేట్స్ వైజ్ చూడాలనుకుంటున్నాడు. సో ఐ డోంట్ వాంట్ ఎ హైరార్కీ, హీ వాంట్స్ టు డూ complete date. So I was clicking on the date. Okay, so date, we dragged the date. Then what he was trying to say, he was trying to say the date you dragged it, so it came dragged in the date అనేది. So then what he was trying to say, the next one he is he wants to see gross sales and discount, right? Gross sales. So gross sales అనేది column values. We'll try to drag the gross sales here. Okay, so gross sales here as well. So and I will try to drag the gross sales here as well. So let me drag gross sales. Okay, and next line value will be discount. So where I was dragging the discount here as well as
So discount here we have tracked, so here also we'll try to track the discounts to the line value. Step by step అనేది రాదండి. So here why I was trying to go with the step by step is to understand you, to habituate you. But next time మనం ఏం చేయాలి, స్లోగా we need to understand from our side. So let's say the graph ఇచ్చారంటే like we need to understand what need to be dragged into like columns లోకి ఏం లాగాలి, ఇవన్నీ మనకు తెలియాలి. So they will not give you any step by step, but I was giving you step by step because to practice first, as a tool గురించి అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి కాబట్టి. So they will not provide you any step by step session provide చేయరు. So they will try to say that I want a combo chart with these type of values. దాన్ని బట్టి మనమే అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి what need to be given as a column values ఏమి ఇవ్వాలి, లైన్ వాల్యూస్ ఏమి ఇవ్వాలి అనేది. సో జస్ట్ బై సీయింగ్ ఇట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తేనే కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. సో డేట్ అనేది, సో వేర్ యూ కెన్ సీ ద డేట్ ఇస్ ఎక్స్ యాక్సెస్, వై యాక్సెస్ లో ఏమో గ్రాస్ సేల్స్ ఉంది. దర్ ఇస్ అనదర్ థింగ్, ఇక్కడ చూస్తే మీకు చూడండి దిస్ సైడ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ డిస్కౌంట్. సో దిస్ టైప్ డిస్కౌంట్ ఉంది అంటే సో ఇట్ విల్ బి ఎ లైన్ వాల్యూ. సో బై సీయింగ్ దట్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ డిసైడ్ ఇట్. సో దే విల్ నాట్ గివ్ యూ ఎనీ స్టెప్ బై స్టెప్, బట్ దే విల్ గివ్ యూ లైక్ మీకు లైక్ డెమో. అంటే డెమో అంటే లైక్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసిన గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి కదా, సో దాని యొక్క why we are doing this exercise is in order to get you practice. అంటే దీనికి ప్రాక్టీస్ అవ్వటం కోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు ప్రిపేర్ దిస్ మోకప్. అంటే ఇది మనకి ఏం చేస్తుందంటే ప్రాక్టీస్ చేయడానికి, మీ టూల్స్ లో ఏమేమి ట్రాక్ చేయాలి, సో దాన్ని బట్టి మీకు అండర్స్టాండ్ అవుతుందని దిస్ ఈస్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు డూ యూ. ఓకే, సో వెన్ యూ సీ హియర్ చూడండి, సో బోత్ ఆర్ గివింగ్ మీ సారీ, సో బోత్ ఆర్ గివింగ్ మీ ద సేమ్ రిజల్ట్. సో రెండు సేమ్ రిజల్ట్ ఇస్తున్నాయి. So what is the difference you see here is, let's say if I drag something into the column series loki nenu eppudaithe difference avutano, then you can see it. Okay, for reason nenu em chestanante, I will try to drag something into the column series like a country. Okay, so let's say if I drag something like a column series loki nenu em chesanandi, country drag chesanu. So I dragged country into one of the column series table. So where you can see here, దీంట్లోకి నేను column series లోకి country తీసుకున్నాను. సో అలాగే the column series లో కూడా observe it. సో దీంట్లో కూడా మీరు column series లోకి country తీసుకున్నారు. Okay, so both are showing the same bars, but what is the difference you see it? ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఎప్పుడైతే column series లో country అని తీసుకున్నానో, ఇది సేమ్ స్టాక్ లో ఇట్ వాజ్ అకామిడేటింగ్ ద ఆల్ ద కంట్రీస్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఒకే బార్ లో అన్ని కంట్రీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని అకామిడేట్ చేసుకుంది. సో దీన్నే మనం ఏమంటాం, స్టాక్డ్ అంటాం. ఏమంటాం అండి దీన్ని? స్టాక్డ్ అంటాం. లైన్ విత్ స్టాక్డ్ గ్రాఫ్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ ఎ లైన్, ఐ వాజ్ స్టాకింగ్ ఆల్ ద కంట్రీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఇన్ ద సింగిల్ బార్. ఒకే బార్ లో ఆల్ ద కంట్రీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇస్తాను. వేరేస్ హియర్ చూడండి, సో దిస్ ఇస్ ఎ క్లస్టర్డ్ లో ఏం చేశాను, సో వేర్ ఇస్ ఇన్ ద క్లస్టర్డ్ వెన్ యూ సీ హియర్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ సెపరేట్ బార్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవరీ వన్ ఇస్ కమింగ్ ఎస్ ఎ సెపరేట్ బార్. ఇక్కడ చూడండి, ఈచ్ ఇస్ కమింగ్ ఎస్ ఎ సెపరేట్ బార్. సో అన్ని కూడా సెపరేట్ బార్ అయిపోయినాయి, అంటే ఈచ్ కంట్రీకి ఒక్కొక్క సెపరేట్ అయిపోయింది. దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే క్లస్టర్డ్ అంటాం. సో క్లస్టర్డ్ విల్ డివైడ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బార్ అండి. So let's say each country is divided as a separate bar, whereas here it is accommodated within the single bar, it is accommodating. So that is the difference between a clustered and a stacked. Okay, for some reason right now manaka avasram ledhu kabatti just I was trying to understand you. I will also go through again visualizations, each visualization gunchi cheptanu, don't worry about it. So just I was trying to go you in the ikkada vachindi kabatti context nenu just I was trying to understand you. Okay, so I'll remove this country for a while. So మన కంట్రీ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు అడిగిన దాంట్లో, సో సింప్లీ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు రిమూవ్ ది కాలమ్ సిరీస్, అంటే కాలమ్స్ వైజ్ నేను డివైడ్ చేయాలనుకోలేదు. సో మనం చూస్తే ఇక్కడ సెప్టెంబర్ నవంబర్ అనేది కంటిన్యూస్ గా రావట్లేదు. సో వేర్ ద మంత్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్ హియర్ ఆల్సో, మంత్స్ సరిగ్గా రావట్లేదు. వేర్ ఐ క్లిక్ హియర్, మన ఫార్మాటింగ్ ఏమైనా చేంజ్ చేయాలంటే వేర్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. ఇస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్? ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి ఎక్స్ యాక్సిస్ లోకి వెళ్ళి, సో టైప్ అనేది కంటిన్యూస్ అని ఉంటుంది. సో యూ నీడ్ టు సే ఇట్ యాజ్ ఎ కేటగిరియల్. సో కేటగిరియల్ అంటే సో ఇట్ విల్ ట్రై టు ఓపెన్ అప్ ఆల్ ది
months neatly open చేస్తుంది. So same thing we need to say here as well. So it will be continuous and as continuous ఉన్నప్పుడు skip చేస్తుంటది కొన్ని months ని. So then you can need to say it as a categorical. Whenever you see the categorical, so this is the tip. So if you are not seeing any months continuously, you can say it as a category. Okay. So next మనకు కావాల్సిన డేట్ ని x axis లో ప్లేస్ చేసాం, y axis లో గ్రాస్ సేల్స్ ని ప్లేస్ చేశాను, లైన్ వాల్యూస్ లో ఏం ప్లేస్ చేశాను, డిస్కౌంట్. సో డిస్కౌంట్ అనేది లైన్. సో వేర్ యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ దట్ ఈ కలర్ ఉన్నది లైన్, ఈ కలర్ ఉన్నది గ్లాస్ సేల్స్. లెట్స్ సే దే వాంట్ టు చేంజ్ ది కలర్ ఆఫ్ ఇట్. సో కలర్ చేంజ్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ కమ్ టు ది డేటా కలర్స్. మీరు డేటా కలర్స్ లోకి వచ్చి వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ discount should be something like red color కావాలంటున్నారు. So where I choose more colors. So if I want to choose red color, I can click on that red color here and I click OK. So like a bar, I want to show in some black color, I can always go for it. So likewise the same thing here also. So if you really want to change the color of it, you can always change the red color of the discount, and I want to change the bar color as a black color. Okay. So you can add some like formatting కూడా ఇంకా యాడ్ చేయొచ్చు, where I said that data labels, దానిపైన labels కనిపించాలి అనుకుంటే you can also add the data labels. Right now is not enabling them. So దీనికి మీరు border place చేసి shadow place చేయాలి అంటే you can also go for it, so that look and feel it will be good. So పైన కూడా if you want to add some border to it, so that it will be look and feel. So if you want to go for some look and feel, it will be easy for us. So where is shadow, and I'll say some border to it. Okay. So same thing I was trying to do this for this as well. Okay. So we are going with a step by step to understand it clearly. These are the options. And the first one, tool understand చేసుకోవాలి, tool habituate అవ్వాలి. So when you dragging here, మీరు drag చేస్తున్నప్పుడు చూడండి sizes కూడా కరెక్ట్ గా వచ్చేటట్టు ఆ రెడ్ మార్క్ వస్తుంది, where you can drag the sizes and adjust the sizes according to that red mark. Okay, so choose a equal size of that. So where you can see that I can adjust it. So for the equal sizes. Okay, so cool. So what is the next thing what they are trying to understand? Okay, so we are done with this. So next thing enter chudali. So what is the next thing they are trying to ask us? Okay, మనం అయితే ప్రస్తుతానికి మనం బార్ చార్ట్ వేసాము, like a clustered, we try to understand it, right? So next, so they are saying the same thing. So next what he was trying to say, so next is a profit by segment. He wants to say clustered bar chart. So he was saying that clustered bar chart తీసుకోమంటున్నాడు. So clustered bar chart తీసుకుని you can prepare it, clustered bar chart. So that is the first chart. So ఇక్కడ మనం తీసుకుందాం. So I'll try to remove as for now. So to see the data in table place చేశాను. So I click on this white space. Okay, he was saying that clustered అన్నాడు. So he was trying to show you staggered చూపిస్తున్నాడు. So let's see. He was saying that clustered bar chart అన్నాడా. So what is the type of chart he was saying? Clustered bar chart, మన clustered bar chart తీసుకుందాం. What is meant by clustered bar chart? Yes, this is the clustered bar chart. 1 2 3 clustered bar chart. Okay, so screenshot లో ఏమంటున్నాడు. So he was saying that profit and segment wise చూపించండి అన్నాడు. So profit is something like access లో చూపించాలి. So where I was trying to see profit ని దేనితో డివైడ్ చేస్తున్నాను. So I was trying to divide this profit. So segment wise the profit and divide చేస్తున్నాను. I was trying to add a profit here, right? So segment wise it was dividing the profit. So that is what he was trying to expect. అదే కదా expect చేస్తున్నాడు. So where you can see that profit wise segment. Yes. Okay. So where you can see that he was saying that sort cheyandi, sort, you need to say it as a sort cheyandi. So where you can will be sorting. So sort cheste, so I'll be, so it will be helpful for me. So what I want to do, so ఈ thing ni మనకి segment wise perfect గా వేసాము. So where you can see that each segment ki how much profit we got it. And he was saying that let me scroll it bit. So ఇక్కడ చూడండి, so there is a buttons here, 3 options ఉన్నాయి. So there we should see that profit wise. Yes, I see the sorting based on the profit descending లో ఉంది. So that is where we are trying to understand ఇది profit descending లో ఉంది, but yellow color లో ఉంది. So yellow color లో ఉంది అంటే change the data color to yellow.
right to yellow. Yes, right. So next, what is the chart he was trying to say? Okay, so మనం దాని తర్వాత what he was trying to say. So he was saying that the next thing is a scatter chart. Scatter chart కావాలి అంటున్నాడు. So scatter chart కి ఏం యూస్ చేయాలి అంటున్నాడు. So he was saying that profit and sales price. We need to use profit and sales price. So మనం ఏం చేద్దాం? So we'll try to keep this chart and let me say I'll try to scroll a bit here. So మన ఇక్కడ white లో what I will try to do, I'll try to do a scatter chart. Scatter chart, what he was trying to say, sales versus process, profit ni compare చేయమంటున్నాడు. Sales price, where is our sales price? I'll try to take the sales price in x-axis, profit in y-axis. So ఎప్పుడైనా scatter plot అంటే this will be two axes ఉంటాయండి, x-axis as well as y-axis. What he was trying to understand is just he was trying to understand. So ఏమేం పెట్టమన్నాడు చూద్దాం. సో ఇక్కడ x-axis profit అన్నాడు. So I reversed, I made it. X-axis profit kawali. So y-axis he was trying to say sales price. He was trying to compare sales versus profit, and he wants to distribute via segment. Legend emanadu segment. So segment wise he wants to divide it different colors. Legend and it will